Today our topic of discussion is opium. So what is the first thing that comes into your mind by hearing this word opium? Munidipa is telling something, to jore bol? Addiction. ঠিক আছে, নেশার বস্তু. So there is a beautiful picture of a city. Can anyone recognize this city? Huh? Anyone? So this is Hong Kong. Now, what has Hong Kong got to do with opium? You see, during 1800, the Chinese used to produce lot of merchandise that were highly valued in the West. Now the trading used to happen in silver. The Western company, the British East India Company used to pay in silver to the Chinese. In return, they don't purchase anything from the Britishers. So all the silver went to China. Now the East India Company had a way out of it. They started to cultivate opium in India, and that opium was exported to China in lieu of silver. So as you all know, opium is a banned substance everywhere. So the Chinese started to crack down on this opium. That led to a war, the Opium War. And during that war, the Chinese lost and succeeded this Hong Kong to the Britishers. So this is a living testimony of the narcotic that it is. So with that, let's begin. So opium is produced from a plant, the poppy plant. These are the poppy pods. Now, when incisions are made on the poppy pods, some resins comes out that becomes dried, hardened, and that is from where opium is produced. So let's rewind something about the pain pathway. So first there are the receptors. From the receptors, the A delta fiber or the C fiber, they enter the spinal cord, crossover, they start to ascend via medulla, midbrain, forebrain. From that, they relay into the cerebral cortex, the sensory neural cortex, where the pain is perceived. So this is the pain pathway. In this region, there are numerous intermedullary neurons. Now, what are the function of these intermedullary neurons? Well, some of the neurons, when excited, can release neurotransmitter that prevents the release of neurotransmitter from these pain fibers. So, they stop the flow of pain sensation. So, now in order to cope up with this pain, so pain is a useful stimulus. You touch a hot object or a sharp object, you immediately withdraw due to pain. Pain is a very useful stimulus. There are incidents of charcot foot where the pain sensation is not there in foot, and that leads to deformity of the foot in diabetic subjects. Okay, so pain is very useful. So excessive pain is not.
So the body has certain mechanism to control that excess pain. There are certain opioids, endogenous opioids that are produced within the body that can control the pain. So when the brain senses that there is excess of pain, certain signals comes out from this brain, and they, at the point of synapse, they starts to release neurotransmitter. Now either directly or via intermedullary neurons, that prevents the transmission of the neurotransmitter from the presynaptic neuron to the postsynaptic neuron. So here it can be cut off. So this is known as gate pathway. So the gate out here from which the impulse has to travel, that has been cut off by some stimulus originating from the brain. So this is a supraspinal pathway to control the pain. The other one was within the spinal cord. Okay? So that was the spinal control of the pain. So now let's come to the compound. Now morphine was the first compound to be isolated from the resin of the poppy plant. So this is a prototype drug. So today we are going to discuss about the properties of morphine. That covers almost the entire part of the properties of other opioid also. So morphine comes from the Greek god Morpheus. Morpheus was the god of dreams. Then codeine, thebin, papaverine, noscapine. Now structure. So this is, you can see morphine, codeine, thebin, these are all similarly structured, and papaverine, noscapine, these are also similar in structure. Okay. So two term, opioids and opiates. Now opioids are any substance that mimic the action of opium. It can be structurally similar or different. Opiates are substances which are structurally similar to that of morphine or the naturally occurring opioids. Now we come to the receptors. Receptors are mu. So the mu is most of the action that take place in the body is by the mu receptors. Then kappa, then delta. Now the endogenous opioids that are present in the body are endorphin. Endorphin acts on mu. It's not that endorphin doesn't act on the other opioids, but it is more specific for mu receptor. Then dynorphin on kappa, enkephalin on delta. Now there is a fourth receptor that has been discovered, nociceptin opioid receptors. ठीक है? So where are they present? Periaqueductal gray matter, nucleus tractus solitarius, area postima, dorsal horn. The nucleus tractus solitarius, what is the significance? কি করে? No. And আমি ভুলে গেছি সব. Then kappa, cerebral cortex, striatum, hippocampus, dorsal horn, medulla. Delta, trigeminal nucleus, mesenteric plexus. So analgesia, what do you mean by analgesia? Which reduces pain. ठीक है? That reduces pain. So all the opioids are
very strong analgesic. Now, what type of pain does it reduce? Poorly localized dull visceral pain. What are the type of pain have you heard of? Huh? Huh? সেটাই তো বললাম, poorly localized dull visceral pain. Now there are sharp somatic pain. ঠিক আছে? There are neurotropic pain. Huh? Colicky pain is dull poorly localized pain. ঠিক আছে? তো opioid কার জন্য দেওয়া হয়? Poorly localized dull pain, visceral pain. ঠিক আছে? হাত কেটে গেছে, ব্যথা হচ্ছে, তার জন্য কি opioid দেওয়া দরকার আছে? What is that pain because of? Probably because of some inflammatory mediators. ঠিক আছে? So what medicine would be most appropriate for that? Some NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. ঠিক আছে? আর neuropathic pain, the tricyclic antidepressant, pregabalin. These are best for the neurotropic pain. Neurotropic pain means irritation of nerve leading to the pain. বুঝতে পারবো? বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, getting of pulse impulse, just now I have explained. So you see periaqueductal gray matter, NTS, area proxima, these are heavily supplied by the mu receptor. When an agonist acts on the mu receptor, this descending pathway gets activated. ঠিক আছে? And they block the transmission of pain from the presynaptic neuron to the postsynaptic neuron. Then spinal action. Spinal action, the intermedullary neurons that are there also have this mu receptor. When activated, they stop the transmission of pain at the spinal level. So the gating impulse comes from the supraspinal level, and the intermedullary neuron, they acts on the spinal level. ঠিক আছে? So spinal action, supraspinal action, local action. So the local receptor also contains these mu or rather any type of opioid receptors that prevents the transmission of pain. ঠিক আছে? So there is action in the supraspinal level, action in the spinal level, also action in the local receptor level. So what is the medical use of opioids? You will find in your book the topic is given as opioid analgesics. ঠিক আছে? So the most common use is analgesics. So the pain acts in the brain, the descending pathway. ঠিক আছে? In the intermedullary neurons, also in the receptor level. বুঝলি? Next come sedation. Now opioids have property of exciting part of the brain and depressing part of the brain as per the areas. So site specific stimulation and depression of CNS produce drowsiness. তাহলে ঘুম পাড়াচ্ছে। ঠিক আছে? Then indifferent to the surrounding, no motor incoordination, higher dose leads to coma. এই পড়ানো হয়েছে জানো, বেনজোডাইজিপিন হয়েছে তো, স্টেজ আছে তো,
stages of anesthesia, ঠিক আছে? So there may lead to coma. Now respiratory center. So opioids are respiratory depressant. The most death that occur due to opioid poisoning is due to respiratory depression. ঠিক আছে? There are respiratory centers in the brain which are depressed by opioids. ঠিক আছে? So it is a dose dependent process, decrease in rate and depth of respiration. Both rate and depth decreases. Cough center. So it's a depressant of the cough center. So cough is a important reflex. When some foreign bodies tries to get lodged into your respiratory tract, there is this cough reflex. Some irritation in the respiratory tract, there is this cough reflex. So where does this cough reflex become irritating? কাশি হলে, ঠিক আছে, কাশি হলে, so in that case this opioids becomes useful to suppress the cough center. কাফ সিরাপের চোরা চালান হয়, শুনেছিস? The smuggling of cough syrups. হ্যাঁ বল, হ্যাঁ ঠিক আছে, they contains opioid. Now because of this opioid, these are smuggled by the addict. So this is the vagal nerve carrying stimulation from the respiratory tract. These are the Purkinje pre-Purkinje center. These are the respiratory center. There are plenty of these receptors, especially the mu receptors, that leads to depression of cough. Now the other importance of cough center is during intubation. Now during surgery, you need to intubate the patient. Anything that goes during intubation, there will be cough reflex. So for smooth intubation, you have to abolish the cough reflex. Opioids becomes helpful. Same thing. Now mood. This is the place of abuse. ঠিক আছে? So there are something known as the reward center in your brain. So what does this reward center do? The name tells it to reward. So what for? Now your body has to maintain certain function. For this, it needs certain inputs. Let's say a person needs nutrition for his daily survival. Now if a person is hungry, suppose, so he is deprived of nutrition. Now the body requires this nutrition, so this reward centers goes off. খিদে পেয়েছে, ভালো লাগছে না, feel uneasy because of hunger, feel depressed because of hunger. When you get a meal, the moods elevate. ঠিক আছে? That's when the reward center starts rewarding. So reward center is required for the daily functioning of your body. Now the opioids basically cheats the reward center. What it does, it stimulates the reward center without basically something to be rewarded of. তাহলে the patient or the person having opioid is on a high, nothing to be rewarded of, but the reward centers get activated by the opioids.
তাহলে কি হবে, সবসময় মজায় রয়েছে, for no reason. That is where abuse come from. ঠিক আছে? So it produce euphoria, kicks, commonly known as kicks. Opioids দিল, হ্যাঁ একেবারে মস্তিতে হয়ে গেল, ঠিক আছে? Then it produces a calming effect, ঠিক আছে? So basically the reward center is the ventral tegmental area. Okay, so it releases dopamine, that is the stimulus. Basically there is the nucleus accumbens in which it is released, that stimulates the reward center. But there are plenty of other connection. You see there is connection to the hippocampus. Hippocampus produces, hippocampus is associated with Devargo ball. Gone. Memory, Munidipa is right. It is associated with memory. So it produces that, it keeps that memory of the nice time. Then it is associated with this frontal, prefrontal area. Prefrontal area is associated with behavior. ঠিক আছে? The addict will have a drug seeking behavior. কোথা থেকে পাওয়া যাবে? Then it also makes contact with the thalamus. Thalamus, from where dopamine is a stimulus for plenty of hormones. From the pituitary that is released, dopamine is the stimulus. ঠিক আছে? So other pathway of dopamine, another pathway from your knowledge of physiology, সব ভুলে গেছি। Substantia nigra পড়িসটি? Substantia nigra, Parkinsonism, একেবারে সব ভুলে বসে রয়েছে। Now places where CNS is stimulated, CTZ, chemoreceptor trigger zone, কি করে? ভমিটিং সেন্টার, ঠিক আছে? ডোপামিন দিলে কি হবে? বমি করবে, সোজা কথা, ঠিক আছে? ডোপামিন, সরি ডোপামিন বলছি, ওপিওয়েডস দিলে কি হবে? বমি হবে। So before giving opioids you must have some antiemetics, ঠিক আছে? Then Edwinger Westphal nucleus কি করে? কোন নার্ভের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড? অকুলোমোটর, থার্ড নার্ভ, ঠিক আছে? তাহলে কি হয়? Edwinger Westphal nucleus stimulator হলে কি হয়? কি হয়? কি pupils get constricted, ঠিক আছে? So opioid নেশাতুর ব্যক্তি কি থাকবে? পিপলের কি থাকবে? কনস্ট্রিক্টেড পিপল থাকবে। আর কোথায় কনস্ট্রিক্টেড পিপল থাকে? ওপি পয়জনিং, ঠিক আছে? So here is another thing where the people is constricted. Then vagal center. A vagal center basically produces bradycardia, ঠিক আছে? হার্ট রেটটা কমিয়ে দেয়। Then cortical and hippocampal cell that produces convulsion, ঠিক আছে? হায়ার ডোজে কনভালশন হচ্ছে, বোঝা গেল? আচ্ছা, নাও opioid receptor in mast cells. মাস্ট সেলে কি থাকে? হিস্টামিন, ঠিক আছে? হিস্টামিন ইজ a mediator of
hypersensitivity, ঠিক আছে, shock, anaphylactic shock, ঠিক আছে. Now releases histamine. Now there is a difference between anaphylactic shock and this release of histamine. In anaphylactic shock, it is mostly mediated by IgE or antigen antibody complexes, ঠিক আছে. But here opioid attaches to the receptor and leads to degranulation of mast cell. Histamine একই বেরোবে, রিঅ্যাকশনটাও একই হবে, কিন্তু পাথওয়েটা আলাদা. This is not an anaphylactic shock, ঠিক আছে. Some call it anaphylactoid shock. It is not mediated by IgE like that of anaphylactic shock, ঠিক আছে. তাহলে অ্যানাফাইল্যাকটিক শক মানে কি হবে, হিস্টামিন বেরোলে কি হবে, হিস্টামিন কি করে, ভ্যাসোডাইলেটেশন, আর কি করে, হ্যাঁ অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন তো করছেই, সেটাই তো অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন, ভ্যাসোডাইলেশন আর ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন, ঠিক আছে. তাহলে লেটস সে অ্যান অ্যাজমাটিক পেশেন্ট, you must be careful while giving opioids, ঠিক আছে. It may lead to flare up of asthma কিংবা COPD যা কিছু থাকতে পারে, ঠিক আছে. Temperature decreases temperature regulator center, hypothermia may produce hypothermia. Now BP, প্রথম কথা হিস্টামিন রিলিজ করছে, ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে, তাহলে বিপি কি হবে, ফল করবে, ঠিক আছে. দেন depression of vasomotor center, another vasodilatory stimulus. Then direct action decreasing tone of blood pressure, তাহলে কি হবে, বিপি starts to decrease. Now these all are action of the prototype drug, that is morphine, ঠিক আছে. GIT, now what happens in GIT, increases the tone, GI tone, decreases propulsion. So what happens, the amount of water absorbed in the GIT is proportional to the time the amount of the food bolus remains in the GIT. যত বেশিক্ষণ থাকবে তত বেশি ওয়াটার অ্যাবজর্ব হবে, will lead to constipation, ঠিক আছে. Then spasm of pyloric, ileocecal and anal sphincter, so the bolus is being kept within the GIT. Decreases intestinal secretion, so another factor that contributes, all three of them contributes to constipation. So opioids, addict of opioid will have constipation, ঠিক আছে. হয়ে গেল. স্মুথ মাসেল, spasm of sphincter of Oddi, sphincter of Oddi কোথায় থাকে, হ্যাঁ ঠিক আছে. কি বেরোয়, বাইল বেরোয় আর প্যানক্রিয়াটিক জুস বেরোবে, ঠিক আছে. সো স্প্যাজম মে লিড টু কি হতে পারে, সাপোজ দ্য পারসন ইজ হ্যাভিং কোলেলিথিয়াসিস, গলস্টোন, ঠিক আছে. স্প্যাজম হলে, if a person is having a pain due to gallstone, if opioids are given, তাহলে কি হবে, পেনটা আরো বেড়ে যেতে পারে, ঠিক আছে. Then for suppose there is pancreatitis, sphincter of Oddi close হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে, there may be further spillage of the pancreatic juice, আরো aggravate করতে পারে,
So in case of undiagnosed abdominal pain, opioid should be given carefully. ঠিক আছে, ব্যাপার আরো অ্যাগ্রাভেট করে দিতে পারে। Then tone of both detrusor and sphincter is increased. In case of bladder, detrusor leads to কি করে? detrusor কি করে? বল detrusor কন্ট্রাক্ট হলে কি করে? detrusor কন্ট্রাক্ট হলে আর্জেন্সি বাড়বে, ঠিক আছে, আর স্পিংটার কন্ট্রাক্ট হলে ভয়েডিং এর প্রবলেম হবে। আর্জেন্সি বাড়ছে, ভয়েডিং করতে পারছে না, so an uneasy situation, in which case that becomes more critical in case of elderly male with enlarged prostate, ঠিক আছে, একাতে প্রস্টেটের প্রবলেম আছে, আরো সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। So you must be careful with such patient during giving opioids, ঠিক আছে। ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন, তাই আগেই বলেছি ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন এমনিতেও করে, আর প্লাস হিস্টামিন আছে। So bronchoconstriction you must be careful in asthmatic patient, COPD patient, patient having some respiratory problem. Now neuroendocrine function, you see dopamine acts as a stimulus for secretion of various hormone from the pituitary gland, ঠিক আছে। So hypothalamic activation is dampened, decrease FSH, LH and ACTH. The FSH, LH কমলে কি হবে? কি হবে? হ্যাঁ, অ্যামেনোরিয়া ওকে, ঠিক আছে, ইনফার্টিলিটি হবে, ঠিক আছে। ইনক্রিজ ইন প্রোল্যাক্টিন এন্ড জিএইচ, আচ্ছা ACTH সাপ্রেশন হলে কি হবে? ACTH সাপ্রেশন হলে কি হবে? হ্যাঁ, adrenal gland will decrease in function, ঠিক আছে। So ACTH is secreted in response to stress. Now the person having lot of opioids is already in a state of calm and cool, detached from surrounding, no stress, so they don't need ACTH. Acha, so we come to the function of this receptor. ছবিটা হেভি হয়ে গেছে। আচ্ছা, mu1 supraspinal, mu2 spinal. So mu1 is the major receptor, ঠিক আছে। তাহলে কি কি করে? অ্যানালজেসিয়া, রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন, সিডেশন, ইউফোরিয়া, মায়োসিস, ব্র্যাডিকার্ডিয়া, হাইপোথার্মিয়া, ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স, ঠিক আছে। আচ্ছা, কাপ্পা রিসেপ্টরের একটা there is something special, it produces dysphoria. Dysphoria is the opposite of euphoria, ঠিক আছে, ডিপ্রেশন তৈরি করে কাপ্পা রিসেপ্টর ইনস্টেড অফ স্টিমুলেশন, ইউফোরিয়া, ঠিক আছে। Now we come to pharmacokinetic. High fast metabolism, so oral dosing become unreliable, তাহলে IV, ঠিক আছে। Distribution is wide, only small fraction enter the brain, তো স্মল ফ্র্যাকশনেই যা কাজ হওয়ার হয়ে যায়। Produce active metabolite morphine 6 glucuronide, ঠিক আছে। So example where the metabolite is also an active substance,
morphine active, morphine 6, glucuronide is also active. Crosses placenta. Now significance, teratogenic, not exactly. What happens that during birth, after birth, the baby cries, ঠিক আছে, but the lungs expand during crying. Now this morphine is a respiratory depressant, so that crying become problematic, ঠিক আছে, and also in babies the blood brain barrier is not that well developed. So suppose in a lady having normal delivery, there is tremendous pain and morphine is being given, that may lead to problem in the baby. The baby may not cry, ঠিক আছে, respiratory depression করে দেবে, ঠিক আছে. Now tolerance and dependence. Tolerance মানে জোরে বল. So the tolerance is the increase in the amount of drug to produce the same pharmacological action, ঠিক আছে. যে নেশাখোর 1 গ্রামে নেশা করছে, তার কিছুদিন পরে 2 গ্রাম লাগবে, তার কিছুদিন পরে 4 গ্রাম লাগবে, ঠিক আছে. 1 গ্রামে কিছু হবে না, আরো বেশি লাগবে. That is tolerance. A tolerance develops to all the action of opioids except GI and meiosis. GI এ কি হবে? কনস্টিপেশন, ঠিক আছে, আর মায়োসিস, এই দুটোতে টলারেন্স ডেভেলপ করে না. ডিপেন্ডেন্স মানে কি? ডাক্তার লাগবেই, ঠিক আছে. ড্রাগ না পেলে কি হবে? There are withdrawal symptoms. তাহলে কি হবে? যা হয় তার উল্টোটা হতে শুরু করবে. So withdrawal কেন হয়? So the receptor is being occupied by the opioids, that is being removed. Now the other receptors that are there, that become hyperactive or their count rises, ঠিক আছে. তাহলে কি হবে? opioids এ কি হচ্ছিল? secretion শুকিয়ে যাচ্ছিল, secretion used to decrease. Now there will be increased lacrimation and sweating. তাহলে কি হচ্ছিল? কনস্টিপেশন হচ্ছিল. সেখানে কি হবে? প্রপালশনটা কমিয়ে দিচ্ছিল, so abdominal colic, diarrhea leading to dehydration, then yawning, anxiety, fear, restlessness, insomnia, the exact opposite action that the opioids were doing. Then goose flesh, midriasis, কি হয়েছিল? মায়োসিস হয়েছিল, ঠিক আছে, মানে মিড্রিয়াসিস হয়ে যাচ্ছে. ট্রেমার, ওয়েট লস, প্যালপিটেশন, রাইজ ইন বিপি, ফল হয়েছিল, রাইজ করে যাচ্ছে. আর হার্ট রেটটা ব্র্যাডিকার্ডিয়া ছিল, বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে. প্যালপিটেশন মানে কি? ইনক্রিজ সেন্সেশন অফ হার্টবিট, ঠিক আছে. তোর হার্টবিট যে বাড়ছে সেটা তুই বুঝতে পারছিস যে হ্যাঁ আমার হার্টবিটটা বুক ধরপড় করছে, ঠিক আছে. So these all may lead to cardiovascular collapse, মানে উইথড্রলের জন্য একবারে মরেই গেল.
So there is medical legal significance of this. রাস্তা থেকে পুলিশ নেশাতুরদের ধরে নিয়ে এলো, ঠিক আছে, নেশার বস্তু পেল না, মরে গেল, জেলের মধ্যে মরে গেল। That may lead to a human right abuse, ঠিক আছে। So the police, anyone taking custody must make arrangement for the abusive substance, কম করে দিলেও দিতে হবে, ঠিক আছে, তা মরে যাবে। ADR, so ADR নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনিং হচ্ছে, কি হচ্ছে, সেডেশন নর্মালি হচ্ছে, মেন্টাল ক্লাউডিং, লিথার্জি, ভমিটিং ডিউ টু সিটিজ স্টিমুলেশন, ঠিক আছে, কনস্টিপেশন, respiratory depression, these are all opioids are respiratory depression, urinary retention, কেন, স্ফিংক্টার কনস্ট্রিক্ট করে রয়েছে, fall in BP, vasomotor center ke there is release of histamine, the tone of the blood vessels that decreases, leads to fall in BP. Then anaphylactoid reaction, that is due to release of histamine from labor pain. So process placenta, blood-brain barrier is underdeveloped, respiratory depression, and also it slows, opioids slows down the uterine contraction. তাহলে কি হবে, লেবার পেন, লেবারের টাইমটা অনেকক্ষণ ধরে প্রলংড হয়ে থাকবে, ঠিক আছে। সো ইট মাস্ট বি, সো ইটস আ ভেরি গুড অ্যানালজেসিক, and during labor there is great amount of pain, but it leads to such complication, ঠিক আছে, চাইলেও দেওয়া মুশকিল হবে। আচ্ছা, morphine contraindicated in head injury. Now during the skull is fixed, during head injury there may be tear of vessels, ঠিক আছে, so the fluid part of the skull, it gets increased, so that causes plenty of problem, even death. তাহলে কি ট্রিটমেন্টটা, কি ট্রিটমেন্ট কি হবে, ফুটো করে জল বার করা, ঠিক আছে, বারহোল করে ড্রেনিং দ্য এক্সেস অফ ফ্লুইড, ঠিক আছে, ফ্রম দ্য স্কাল, দ্যাট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। নাও during increase of the intracranial pressure there are certain signs and symptoms like vomiting, ঠিক আছে, constriction of pupil. So these signs and symptoms coincide with that produced by opioids. Opioids causes vomiting, opioids causes constriction of pupil. Now these are prognostic signs, ঠিক আছে, prognostic signs বলতে কি বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ, কি আউটকাম হতে চাই, কি আউটকাম হতে পারে তার একটা আভাস আমরা পাচ্ছি, ঠিক আছে। Now if opioids are given in head injury, so these signs and symptoms may be confused. Opioid itself produces constriction of pupil, opioid itself produces vomiting, তাহলে ভমিটিংটা যে ওপিওয়েডের জন্য হচ্ছে না হেড ইনজুরির জন্য হচ্ছে, that will be difficult to distinguish, so the prognostic factors get tangled up. Another, CO2 retention, so opioid there is accumulation of fluid within the skull, তাহলে কি হচ্ছে, CO2 retention leads to increase in intracranial pressure, একেতে ইনক্রিজ হয়ে রয়েছে আরো ইনক্রিজ করে দেবে,
ঠিক আছে, রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন হয়, লিডস টু CO2 রিটেনশন, মে লিড টু ইনক্রিজ ইন্টারক্রেনিয়াল প্রেশার। তাহলে প্রগনস্টিক সাইন্সগুলোকে ঘেটে দিচ্ছে আর কন্ডিশনকেও আরো খারাপ করে দিচ্ছে। So head injury, during head injury opioids are contraindicated. So CO2 retention leading to increase in intracranial tension, respiratory depression, vomiting, meiosis, alert, altered mental consciousness. ঠিক আছে? Then contraindication. So infant and elderly, respiratory insufficiency, bronchial asthma, কেন? হ্যাঁ, bronchoconstriction and respiratory depression, ঠিক আছে? Then head injury ডিসকাস করলাম। Then hypotensive hypovolemic. In hypotensive hypovolemic, the opioid causes, in normal subject opioid causes decrease in BP, ঠিক আছে? In hypotensive hypovolemic it will be aggravated. Then undiagnosed acute abdominal pain, in gallbladder stone it should be avoided, ঠিক আছে? Then elderly male, why? BPH. Then unstable personality, কি হবে? নেশা করবে, ঠিক আছে? Interaction, no, any stimulant or depression of CNS will start to interact. Tricyclic antidepressant, phenothiazine, MAO inhibitor, amphetamine, neostigmine, ঠিক আছে? They will start to interact with the opioids. Indication, indication মানে ইউজ, ঠিক আছে? আগের দিন কি কোথায় জানো ইন্ডিকেশন কি বলছিল, তো বুঝতে পারছিল না ইন্ডিকেশন, ঠিক আছে? So analgesic for dull, poorly localized visceral pain, তার মধ্যে অন্যতম এক্সাম্পল MI, myocardial infarction. So what is myocardial infarction? Myocardial infarction is when the artery in the heart gets blocked, so there is reduced supply of blood to the heart muscle. Pain starts, dull visceral pain. Morphine reduces the pain. When there is pain in the heart, panic sets in, আমি মরে যাব, ঠিক আছে? When panic sets in, sympathetic activity kicks in. কি হবে? হার্ট রেট কি হবে? আরো বাড়িয়ে দেবে। একে তো অক্সিজেন সাপ্লাই কম আছে, হার্ট রেটকে আরো অ্যাগ্রাভেট করছে, তাহলে কন্ডিশন আরো খারাপ হয়ে যাবে। মরফিন কি করবে? সিডেশন করবে, মেন্টাল স্ট্যাটাসকে উঠিয়ে দেবে, ডিট্যাচমেন্ট ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং, ঠিক আছে? অ্যাংজাইটি কমিয়ে দেবে, টেনশন কমিয়ে দেবে, সো দ্য সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি রিডিউসেস, ঠিক আছে? এক তো পেন কমাচ্ছে আর প্রগনোসিসেও হেল্প করছে। পেন অফ মেটাস্ট্যাটিক টিউমার, ক্যান্সার পেশেন্টরা দেওয়া হয়, স্পেশালি ইন প্যালিয়েটিভ কেয়ার, বুঝলি? তোকে বলছি, হ্যাঁ, পাশের জনকে। ঘুমাংলো? So pain of metastatic tumor,
Then fracture of bones, accident হয়েছে, হাড়গোড় ভেঙে গেছে, প্রচুর ব্যথা, ঠিক আছে, ব্যথা সহ্য করতে পারছে না, কার্ডিওভাস্কুলার কোলাপস হয়ে যাবে, সো ব্যথাটা কমানো হলো। Then these are all poorly localized dull visceral pain. Surgical analgesia, ये পড়ানো হয়েছে anesthetic agent, so fentanyl পড়ানো হয়েছে তো, fentanyl is being used as for surgical analgesia, পেট কাটছে যখন যে পেনটা হচ্ছে, that is controlled by opioids. কাফ সিরাপে ব্যবহার করা হচ্ছে to suppress the cough centers. Then diarrhea কি করবে, it's a constipating agent. So diarrhea is probably the oldest recorded remedy that was used for opium. So the Arabs used to have this opium for diarrhea, even in home remedy. আর পেট খারাপ হলে পোস্ত is the poppy seed, ঠিক আছে, শুক্তোতে পোস্ত কিংবা পোস্তর খাবার, ঠিক আছে, very minute amount of opioids that is more than enough to control the diarrhea. Pre-anesthetic medication, post-surgical pain, ঠিক আছে, acute left ventricular failure, indication of morphine. So reduces preload, vasodilatation করে দিচ্ছে, preload কমিয়ে দিচ্ছে, ঠিক আছে, shift blood from pulmonary to systemic circulation. Left heart has reduced pumping that leads to backlog of blood in the pulmonary system, ঠিক আছে, in the respiratory system, in the lungs, that is being relieved. Then depressed respiratory center, so the air hunger that is there, that is relieved, cuts down sympathetic activity, ঠিক আছে, it elevates the mood. Now we come to some specific formulation. Codeine is a naturally occurring opioid. Codeine is very good in cough suppression, so used in cough syrup, that leads to smuggling of that cough syrup, ঠিক আছে, less efficacious, less potent, poor analgesic, effective cough suppression. Dextropropoxyphene, এটা usually combination with paracetamol or some paracetamol কিংবা other analgesic এর সাথে combination use করা হয়, poor analgesic but have some analgesic property. Pethidine, so pethidine is widely used, less potent, more efficacious, মানে less potent, more efficacious মানে ম্যাক্সিমাম এফেক্টটা যেটা সেটা মরফিনের থেকে কম, তো অনেক কম ডোজে অনেক বেশি এফেক্টিভ। র্যাপিড অনসেট, শর্ট ডিউরেশন, তাড়াতাড়ি কাজ করা শুরু করলো, ভেরি শর্ট ডিউরেশন। সিডেশন, ইউফোরিয়া, টলারেন্স, ফিজিক্যাল ডিপেন্ডেন্স, ঠিক আছে, একই প্রপার্টি আছে। রেসপিরেটরি ডিপ্রেসেন্ট, নট এফেক্টিভ কাফ সাপ্রেসেন্ট, তাহলে খুব একটা ভালো ফর্মুলেশন হবে না এ দিয়ে। লেস হিস্টামিন রিলিজ, so it can be safely administered where there is chance of histamine degranulation. Fentanyl is a drug of abuse in US. This is most commonly used in the anesthetic used most commonly fentanyl. It's the drug of abuse in the US. ঠিক আছে,
more potent analgesic and respiratory depressor, rapid onset, short duration, little propensity to release histamine. ঠিক আছে? Transdermal patch, it is also present in transdermal patch. Transdermal patch comes as a short note, get it prepared. Drug of abuse, methadone. Now methadone has a property of long action. ঠিক আছে? T half হচ্ছে 24 to 36 hours. So methadone is an agonist of the opioid receptor, but it is used for opioid withdrawals. So what happens? Because opioid is withdrawn, so the withdrawal symptoms starts to appear. Now methadone, because it acts slowly, action onset is slow, prolonged action, it goes and simply blocks the opioid receptor. তাহলে কি হচ্ছে? The withdrawal symptoms that will be there in absence of opioid receptor, that will not be there. ঠিক আছে? Second, methadone occupies the opioid receptor. এবারে যে নেশাখোর, সে নেশার বস্তু নিচ্ছে, ঠিক আছে, but it does not produces the kick. Sedation যেটা হয়, that cannot be produced because the opioid receptors are already occupied by methadone. So very useful for de-addiction program. It's an opioid agonist. বুঝলি কেন de-addiction এ ইউজ করে? ঠিক আছে। And another point is high oral bioavailability. Now fentanyl is used IV. ঠিক আছে? This can be given orally, self administration করতে পারবে। Synthetic opioid, analgesic, respiratory depressant, emetic, antitussive, constipation and biliary action. High oral bioavailability, half-life long, slow and persistent action, less intensive. Develops slowly, withdrawal is gradual. Substitution therapy for opioid dependence. Tramadol. Tramadol, another opioid, but it has some action other than that of opioid receptor. কি করে? Inhibit reuptake of noradrenaline and 5-HT. Low affinity for mu receptors, centrally acting analgesic, half-life 5 hours, short acting, mild to moderate pain, it is effective.